I am before you with a beautiful thought-provoking poem. Telephone Conversation. Telephone Conversation by Wole Soyinka. Wole Soyinka. Wole Soyinka. Wole Soyinka. Conversation through telephone. Wole Soyinka. That is his full name. It is an African name, so the pronunciation may not be correct. Akinwande Wole Soyinka. See, he was born in 1934, and he is known as Wole Soyinka. And Wole Soyinka earned his reputation. He earned his fame. He was famous as a poet. Playwright means a dramatist and novelist. Wole Soyinka earned his reputation. He earned his fame as a poet, playwright and novelist. Wole Soyinka 1934 ജനിച്ച Wole Soyinka അദ്ദേഹം ഒരു കവി, നാടകകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ് എല്ലാമായിരുന്നു. ആൻഡ് he was also an actor. He won the Nobel Prize for Literature in 1986. In the year 1986, he was able to win the most coveted prize, Nobel Prize for Literature. In which year? In 1986. And he became the first African to win that prize. He was the first African to win the Nobel Prize for Literature. He was educated in Nigeria and London. He also spent his days in London for his college education. After his education from Nigeria, he went to London and got educated. On his return, after his education, when he returned to Nigeria, he became actively involved in Nigeria's struggle for independence. He was an active participant in the Nigeria struggle for independence. After his education, when he came back, he became actively involved in Nigeria's struggle for independence. And also he edited journals, and he also taught a drama. One of his favorite genres in literature was drama. He also taught drama. And also earlier I told you he was also an actor. He acted in plays. He was imprisoned during Nigerian Civil War. During the Nigerian Civil War, he was imprisoned. Soyinka's plays often portray the conflicts between tradition and modernity. Soyinka's plays often portray the conflicts between tradition and modernity. പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. നാടകങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ, ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നാണ്. ഹിസ് പ്ലേസ് റിവീൽ ദി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡിഷൻ ആൻഡ് മോഡേണിറ്റി. ദി ലയൺ ആൻഡ് ദി ജുവൽ, വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1959. എ ഡാൻസ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ്, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ 1960. The Strong Breed, published in 1964. Death and the King's Horseman, published in the year 1975, are some of his most important plays. They are some of his most famous plays. His poetry collections include A Shuttle in the Crypt, 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 published in 1971, and Mandela's Earth and Other Poems. Published. Telephone Conversation, published in 1963. This poem was published in 1963 and it appeared in the collection Modern Poetry from Africa. This collection included the beautiful poem A Telephone Conversation. Soyinka's poetic style is racy, racy and vigorous, energetic.
His poetic style is racy and vigorous. The tone of his poetry varies from the serious to the satire and then to the humorous. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിയുടെ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസിൽ നിന്നും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, പിന്നെ അതിൽ നിന്നും തമാശയിലേക്ക് ഹാസ്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ദി ടോൺ ഓഫ് ഹിസ് പോയട്രി വേരീസ് ഫ്രം ദ സീരിയസ് ടു ദി സറ്റയർ ആൻഡ് ടു ദി ഹ്യൂമറസ്. ദി പോയം Telephone Conversation is a powerful indictment, powerful protest, powerful indictment of racial segregation, racial discrimination, വർഗവിവേചനം, അതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഈ കവിത. ദിസ് poem is a powerful protest against racial segregation, or this poem is a powerful indictment against racial discrimination. The poem presents a dramatic situation which exposes the prejudices of a white racist woman. ഇത് തികച്ചും നാടകീയമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ നാടകീയമായ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ റേസിസ്റ്റ് വർഗവിവേചനത്തിന് അടിമയായ സ്ത്രീയുടെ പ്രെജുഡൈസസ് ആണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. The poem Telephone Conversation presents a dramatic situation which exposes the prejudices of a white racist woman. വെള്ളക്കാരിയായ ഒരു റേസിസ്റ്റ് സ്ത്രീയുടെ, വർഗവിവേചനത്തിന് അടിമയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, പ്രെജുഡൈസസ്, അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നാടകീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. What does the poem present? The poem presents a dramatic situation in which the prejudices of a white racist woman are exposed. The poem is mostly in the form of a conversation. The poem is, of course, in the form of a conversation with the poet and a white racist woman, which the poem ends in a crushing note of satire. The poem is mostly in the form of a conversation which ends in a crushing note of satire. When the poet was in London for his studies, it may be his college days, when the poet was in London, he found a white British landlady seeking accommodation. When the poet was in London, he telephoned a white British landlady seeking accommodation. Accommodation തേടിക്കൊണ്ടൊരു വൈറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ലാൻഡ് ലേഡിക്ക്, ഒരു വീട്ടുടമയ്ക്ക് നമ്മുടെ കവി ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. വൈൽ ഹി വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ. ദ റെന്റ് ആൻഡ് ദി അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് വെയർ എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ. വാടകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിച്ചു. Then the poet told the landlady over the phone that he was an African, he belonged to the Negroid community, he was a Negro. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനമാണ് കവി ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് he was an African. Then there was a sudden silence at her end. Then she did not speak anything for a little while. Then there was a sudden silence at the other end, at the lady's end. The lady asked him how dark he was. A decent woman, she did not disappoint him straight away, and she continued the conversation by asking him how dark he was, whether he was light or very dark, whether he was lightly dark or very dark. The poet was shocked. The poet was really shocked and thought of ending the conversation. Suddenly he thought of ending the conversation, but soon he got over his crisis, soon he got over his embarrassment and told the lady that he was West African sepia. Sepia means dark reddish brown. Dark reddish brown is sepia color. പെട്ടെന്ന് കോൺവെർസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട്
ആ ഒരു എംബരാസ്മെൻ്റ്, ആ കൺഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ജീവിച്ചിട്ട് കവി വിചാരിച്ചു ഐ ഹാവ് ടു ടീച്ച് എ ലെസൺ, ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അവരെ, ഫോണിലൂടെയാണെങ്കിലും. കവി പറഞ്ഞു വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ CPA കളറാണ്, ഡാർക്ക് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ്. The lady confessed that she did not know what it meant. The lady could not understand what CPA meant. The lady confessed or admitted that she did not know what it meant. The poet then said that he was like a brunette. Brunette means dark brown, dark. The lady was slightly confused and asked whether he was in the dark. ലേഡിക്ക് ബ്രൂണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, ബ്രൂണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ്, എന്നിട്ടും ആ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു സംശയത്തിൽ ഇവർ ചോദിച്ചു, കറുത്തവനല്ലേ, കറുപ്പല്ലേ നിറമെന്ന് ചോദിച്ചു. സോ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിപ്ലൈ വാസ് ഗിവൺ ബൈ ദി പോയറ്റ്. ദി പോയറ്റ് റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് he was dark only facially. His face is dark. He was dark only facially, and she ought to see the rest of him. She must see the rest of his parts, rest of his bodily parts. He added cheerfully that the palm of his hand, the palm of his hand and the sole of his feet are light in color due to friction. Due to friction, they are light in color. He added that the palm of his hand and the sole of his feet were light in color, and that his bottom, his buttocks, his bottom was black. His bottom was black in color. Then he asked with very politeness, he asked whether rather she would see for herself the color of his bottom, and thus ended the conversation. So the last line in the poem contains the gravest humor. The gravest or the most serious humor is visible in the last line of the poem. The lady suddenly ended the conversation. Hearing this obnoxious remark, hearing this vulgar remark, the lady suddenly ended the conversation. The poet was happy that he had his revenge. The poet had his revenge on the landlady for her prejudiced racism. The poet is revenge on the landlady for her prejudice towards him. So the poem, the praise seemed reasonable, location indifferent. The landlady saw she lived off premises. Nothing remained. Madam, I hate a wasted journey. I am African. Silence, a transmission of pressurized good breeding. Voice, when it came, his lipstick coated, long gold-rolled cigarette holder tipped coat I was fouling. So look at these lines. Let us have an analysis of these lines. The praise seemed reasonable. The price of the apartment, that means the rent of the apartment. Price here means rent. The rent of the apartment or the house seemed reasonable. It was a reasonable price. പ്രത്യേകിച്ചും ന്യായമായ ഒരു വാടകയാണ്, reasonable price. Location indifferent. The location of the apartment was not particularly good or bad. Indifferent means not particularly good or bad. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മോശമല്ലാത്ത ഒരു ഇടത്തരം സ്ഥലമായിരുന്നു ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. So how was the location? Location was indifferent. The location was not particularly good or particularly bad. The landlady sore means said she lived off premises. The landlady said that she lived away from the place where her apartment is situated. ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് ഈ ലാൻഡ് ലേഡി താമസിക്കുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഫ്രം ഹെർ എൻഡ്. There will be no disturbances from her side because
She was living away from the place where her apartment located. The landlady saw she lived off the premises. Nothing remained, everything has been settled. Everything is good, nothing remained to convey. But self-confession. Nothing remained for settlement but self-confession. But means accept self-confession. But I have to make a self-confession. I have to admit. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പായി, എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി ഫൈൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വെന്റ് ഓഫ് സ്മൂത്ത്ലി എക്സെപ്റ്റ് സെൽഫ് കൺഫെഷൻ. മേഡം, I want the lady, madam, I hate a wasted journey. I do not want time to waste. I really hate a wasted journey. വെറുതെ എനിക്ക് സമയം പാഴാക്കാനില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ജേണി വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഐ ആം ആഫ്രിക്കൻ. ബിഫോർ യു അഗ്രി യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഐ ബിലോങ് ടു നീഗ്രോയിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഐ ആം ആൻ ആഫ്രിക്കൻ. I am African. Suddenly there was a silence, a strange silence from the other end, from the end of the lady. So hearing this, there was an utter silence on the part of the lady. Silence transmission pressurized the good breeding. Silence transmission, it was a silent communication. So actually it was a silent communication which was artificial by her good breeding. She might have bred properly, she might have had a good nurture. ഒരു നല്ല അടുത്തുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അറുത്ത് മുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയായിരിക്കാം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങളൊരു ആഫ്രിക്കനാണ്, നീഗ്രോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തരില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അറുത്ത് മുറിച്ച് പറയാനും കഴിയില്ല. ബട്ട് ഷീ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഹിം. വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല. ആസ് ഹി ഈസ് എ നീഗ്രോ, ഷീ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗിവ് ദി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഹിം. കൊടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല. സോ ഷീ കണ്ടിന്യൂഡ് ദി ഹെസിറ്ററ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ റെസ്യൂംഡ് ഹെർ ഹെസിറ്റൻ്റ് മോഡ്. So there was a silence communion between the two. That silence communion was artificial because of her good breeding. നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും അറുത്തുമുറിച്ച് ഇത്തിരി ആഢ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറുത്തുമുറിച്ച് പറയാനും കഴിയുന്നില്ല. Always when it came a lipstick coated, and he visualized the lady whom he didn't see. കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാത്ത ആ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു, വിഭാവന ചെയ്തു. She might be having lipstick on her lips. She may be fashionable. This white lady may be fashionable, having lipstick on her lips. When it came, see, voice when it came lipstick coated, long gold rolled cigarette holder. She may also have a gold rolled cigarette holder on her lips. അതുകൂടാതെ ഗോൾഡ് റോഡിലുള്ള സ്വർണം പൂശിയ ഒരു സിഗരറ്റ് ഹോൾഡറും, സിഗരറ്റ് വെച്ച് വലിക്കാനുള്ള ഹോൾഡറും അവളുടെ ചുണ്ടിൽ കണ്ടേക്കാം. സച്ച് എ ഫാഷനബിൾ വുമൺ മൈറ്റ് ഷീ ബി, ഹി തോട്ട്. ഷീ മേ ഹാവ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഓൺ ഹെർ ലിപ്സ് ആൻഡ് എ ഗോൾഡ് റോൾഡ് സിഗരറ്റ് ഹോൾഡർ. Pipped means annoyed. She might have annoyed listening to my words. When she heard that I belonged to the Negroid community, I was an African, she might have utterly confused. That is why she suddenly became, though the poet visualized that the lady might be highly fashionable with a lipstick on her lips and a gold covered cigarette holder, and she might be pipped, annoyed. Caught I was foully means I was completely disturbed. Caught I was foully, I was completely disturbed. Then suddenly she asked, how dark? How much you are dark? She suddenly wanted to know the degree of my blackness.
എൻ്റെ കറുപ്പ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നറിയാനൊരു അഭിപ്രായം പോലെ വെറുതെ സംഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ലെറ്റ് ദി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഹിം, അത് ദറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ആൻഡ് സർട്ടൻ. Even then she continued the conversation. How dark? How dark? How much dark you are? I had not missed. At first I wondered whether I was missed her. ഞാൻ കേട്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണോ അതോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായി. ഹൗ ഡാർക്ക്? എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും, എനിക്ക് കേട്ടത് തെറ്റിയതായിരിക്കും. I had not misheard. Are you light or very very dark? Are you light? Are you lightly dark or very dark? ഭയങ്കര കറുപ്പാണോ അതോ നേരിയ തോതിലുള്ള കറുപ്പേ ഉള്ളൂ? Are you light or very dark? Are you button B? I thought of pressing button B. In olden times there were two buttons on the telephone. Button A. Button A is the button allowed us to resume, continue our conversation. And people used button B to end the conversation. സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബട്ടൺ ബിയിൽ ഞെക്കുന്നു. ബട്ടൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭാഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണാണ് ബട്ടൺ എ. At first I thought of pressing the button B and end the conversation. വേണ്ട, she is very much prejudiced against me. She is highly prejudiced and she is prejudiced against Negro community. So I should end my conversation. That was the first thought came to my mind. Button B. Then suddenly I overcame my embarrassment. I overcame my confusion and I pressed button A. I pressed button A to resume my conversation, to continue my conversation. Then there was a stench of rancid breath of public hide and speak. Public hide and speak. Hide and speak is the parody of hide and seek game. Hide and seek game. Hide and speak means it is a public telephone booth. So only one person may be inside the booth and it is a kind of hiding while others are waiting outside. Other people may be waiting outside for taking their turn to speak. So it is a kind of hide and speak box and speak booth. In the hide and speak box in the public booth there was a stench of rancid breath. Rancid breath means smelling very unpleasant. You know, the public booth smelt very unpleasant. വല്ലാത്തൊരു ഗന്ധമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. There was a stench of rancid breath of public hide and speak. Hide and speak means booth. It was a public booth. Then red booth, it was red in color. Red shows, red symbolizes danger. Then there was red pillar box nearby. There was red pillar box. Pillar box means post box. The post box is also red color, that we know. നമുക്കറിയാമല്ലോ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ കളറും റെഡ് ആണ്. ആൻഡ് റെഡ് ഡബിൾ ടയർ ഒംനിബസ്. ഒംനിബസ് ഈസ് ബസ്. ബസ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ഒംനിബസ്. ഡബിൾ ടയർ, ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ഈസ് ഗോയിങ് along the street. It is flying along the street. റോഡിലൂടെ എന്താണ്, along the public road there was the omnibus, the double decker omnibus flying along. അതിങ്ങനെ പോകുന്നു, ബസ് പോകുന്നു. The color of the omnibus is also red. Everything is red, which shows danger. Red double tired omnibus, double decker omnibus. Squelching tower. You know the double decker omnibus was squelching, emitting, producing tar. Tar means very dark smoke. Very dark smoke is being emitted by the double tired omnibus. ആ ബസ്, ചുവന്ന കളറുള്ള ബസ്, അത് നല്ല കൽക്കരി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കാമെന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡാർക്ക് സ്മോക്ക്, വെരി ഡാർക്ക്, സ്ക്വൽച്ചിങ്, എമിറ്റിംഗ് ഡാർക്ക് സ്മോക്ക്. സ്മോക്ക് വിച്ച് റിസംബിൾഡ് ടാർ പോലിരിക്കുന്ന കറുത്തിരണ്ട സ്മോക്കാണ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്.
So it was not misheard. I did not mishear her. It was real. She really asked whether I was light or very dark. It was real. Shamed by ill-mannered silence. And at one time I think that the lady was ashamed of being ill-mannered silence. Then surrender, pushed the government to beg simplification. And she was forced to beg simplification. Simplification means so she suddenly became considerate, kind, and she varied her emphasis. She varied the emphasis of her accent, and she very politely asked, "Please tell me, are you dark or very light?" So revelation came. Suddenly a revelation came. Revelation അറിയാമല്ലോ, വെളിപാട്. I sensed what she meant. I was able to understand what she meant. You must be plain or milk chocolate. You must be like a plain or milk chocolate. How are you? Like a plain chocolate. Plain chocolate, we know dark chocolate. Milk chocolate having a milky color. White color. White colored chocolate. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പോലെയാണോ or dark colored chocolate? Tell me please. Her accent was clinical. Clinical means cold or insensitive. Very cold her accent. The tone of her voice was very clinical, cold, unfeeling or insensitive, crushing its light impersonality. And actually her words crushed my personality for some time. Listening to her words, I had a shock of my life, and it rather shook my personality. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്, പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറാണോ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ, ഹെയർ ആക്സെൻറ്റ് വാസ് ക്ലിനിക്കൽ, വിത്ത് ആൻ അൺഫീലിംഗ് ടോൺ ഷീ ആസ്ക്ഡ്, and you know her words crushed my personality. But rapidly wavelength adjusted. Rapidly I was able to adjust the wavelength. അവസാനം എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു വലിയ മനോവിഷമം ഉണ്ടായെങ്കിലും I was able to adjust the wavelength. I was able to regain my personality and give her a crushing reply. I chose to answer. I selected to answer West African sepia. I am West African sepia. Sepia means reddish brown. And as afterthought, I chose West African sepia and an afterthought. Down in my passport it is written, the color is written West African sepia, reddish brown. Then there was again a silence on her end for silence for spectroscope. You know, spectroscope is an instrument, optical instrument for producing and recording spectra or colors, recording colors. So there was a silence on the landlady. She was fancifully analyzing the colors. ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ sepia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പാസ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കളർ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Her mind was spectroscopic. To find out the color which I was bearing. She was very fanciful about the various colors, and she was trying to find out the color which I belonged to. Then hand on the mouthpiece. What is that? She asked, what is that color? I couldn't understand. What is that? Conceding means agree. I suddenly agreed with her. Don't know that? Don't know? That is like brunettes. Madam, you don't know that color? Sepia color. That is like brunettes.
Brunette we know, dark brown. Brunettes. That is dark, isn't it? Suddenly she found out the color. She was able to find out the color. And in order to her discovery, she asked, that is black. That is dark, isn't it? Oh, karuppalle. Then I replied, not altogether. I am not altogether black. I am not dark completely from foot to head. Adimudal Mudiver Angana Karpalla, not completely black, not altogether. Facially, I am brunette. Facially, my face is brunette in color. My face is dark. As it is exposed to sunlight, my face is very dark. But you should see the rest of me. But you should come and see the rest of my body parts. Samayundi Madam Mandante Shavani Bakula Fangana. Palm of my hand, the soles of my feet are peroxide blonde. Peroxide blonde means peroxide color. Peroxide color means light in color. എൻ്റെ കൈപ്പത്തിയുടെയും അതുപോലെ കാലിൻ്റെ സോളിൻ്റെയൊക്കെ നിറം ഏതാണ്ട് ലൈറ്റ് കളറാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഫ്രിക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ നടന്നും കൈ ഓരോന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തു നോക്കി ഇങ്ങനെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ദി പാം ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി സോൾസ് ഓഫ് മൈ ഫീറ്റ് ആർ ലൈറ്റ്. ദേ ആർ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലോണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. അങ്ങനെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറുത്തരാണെങ്കിലും ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ്. ദർ ഈസ് ലൈറ്റ് കളർ ഓൺ മൈ പാം ആൻഡ് ഓൺ മൈ സോൾസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഫ്രിക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടും ഓരോന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ്. ആൻഡ് ബൈ സിറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. മാഡം ബൈ സിറ്റിംഗ് ഓൾവേസ് by sitting down has stained my bottom raven black. My buttocks is raven black. Raven is a bird, a dark feathered bird which belongs to the crow family. Raven is a black feathered bird which belongs to the crow family. ഒരു കാക്കയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് raven. കറുപ്പാണ് അതിൻ്റെ തൂവലിൻ്റെ നിറം. By sitting always, it may be because of sitting my buttocks has become utterly black. എൻ്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്കാണ്. കറുപ്പോട് കറുപ്പ്, ഭയങ്കര കറുപ്പ്. My bottom raven black. He fancied that the landlady might drop the receiver because of hearing this sarcastic comment. One moment, madam, one moment. Vekkille. One moment. Sensing her receiver thunderclap. Sensing her receiver receiving the thunderclap. Suddenly he knew that the receiver is getting the thunderclap. ആ റിസീവറിന് ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ഒരു ക്ലാപ്പ് സൗണ്ടോടുകൂടി അങ്ങനെ വലിച്ചിടുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു, വെക്കില്ല, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. See, now the thunderclap means the loud sound of the receiver being put down. One moment, madam. Sensing a receiver, madam, I pleaded. Madam, I pleaded with her. Rather come and see for yourself. Come and see for yourself the color of my bottom. And thus ended the conversation. As I told you earlier, the poet was able to give a very sarcastic and humorous reply to her prejudices, and her prejudices were crushed to the ground because of his bitter humor. അത്ര അതിശക്തമായ ഹ്യൂമറിൽ അവരുടെ ആ prejudices, all her prejudices were crushed to the ground. So this is Wole Soyinka's poem, Telephone.